Опа. Наконец-то. Опа, Лизочка. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Holy hells. Under elf. Бля! Daytime, Не надо! Нет! Нет! Не будем драться! Demaze. Come, I miss her. Now. Enough gawking. Get me down. Never. Впервые с таким сталкиваюсь, я просто дроу не играла до этого никогда. Я хороший пусечный дроу, что вам надо? Хорошая няшка. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augustil for purification. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Might be useful. Так, давайте-ка посмотрим журнал. Есть основное задание — найти лекарство. Мы сбежали из ада на наутилоиде, который в конечном итоге разбился где-то на материальном плане. Нужно исследовать местность и попытаться отыскать целителя. Возможно, есть разные способы избавиться от паразита. Лаэзель, гитьянки, которая помогла нам сбежать с наутилоида, считает, что следует обратиться за помощью в ясли гитьянки. Найти ясли гитьянки, соответственно, из этого выходит. Лаэзель заявила, что нас могут исцелить гитьянки, если мы отыщем любые из их яслей. Некто по имени Зору, похоже, что-то знает об этом. Белокурый эльф. Мы повстречали странного эльфа, зараженного таким же паразитом. Поначалу он отнесся к нам враждебно, но узнав, что все мы заражены тоже, согласился присоединиться к нам. Воин гитьянки. К нам присоединилась гитьянки-воительница Лаэзель. Она пообещала, что мы сможем избавиться от паразитов в яслях гитьянки. Тифлинг по имени Зорру видел поблизости других гитьянки. Нужно отыскать его и узнать, что ему известно. Волшебник из глубоководья. К нашему отряду присоединился волшебник по имени Гейл. Он утверждал, что тоже был на том наутилоиде, а значит, он тоже заражен. Дочь тьмы. К нам присоединилась полуэльфийка по имени Шэдоухарт. Она также была на борту наутилоида и, значит, заражена паразитом. Мы выяснили, что Шэдоухарт направляется во врата Балдура по заданию своей богини. Но что это за задание, одно ей видно. Так, ну и
То, что мы выполнили, закроем. Так. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! Ты красного лириума What's нахерачился? this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it. Hey. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. I am enjoying the latest addition to our little group. Laëzelle is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Laëzelle has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Fine. What's on your mind? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Let's have a look. О, для Гейла рюкзак нашли. Буду коллекционировать рюкзаки и мешки из рогожи. О, лопату. Ща кому-нибудь дадим лопату. Time and the elements have left the plaque unreadable. Так, ну здесь нам пока больше ничего не надо. Сходим кому пока в другое место. Что-то там какой-то замес. Пойдемте-ка посмотрим. Open the bloody gate!
Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the 9 hells! Open the gates! Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade! And suffer its sting. Yeah! Feel their anguish. What fools these mortals be. Down with you. Death is but a word away. Да ёб твою мать. Отстань ты от моей чародейки, долбоёб. Ой. Интересное приближение было.
И ни хера ему не было. Класс. Восхитительно. This way. Victory is assured. Good move. Что за приближение такое? О, спасибо. On my way. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Светлый путь нам дарует сильные. Звезды капают с глаз ее лунных. Хочет злая сестра погасить свет добра, но не дрогнут души нашей струны. Ни кошмары, ни добрые сны сквозь покровы ее не видны. Боль и горести снимет, но и радость отнимет, ночи шар непроглядно темны. Все живое, все твари на свете для Сильвануса милые дети. Если ты их обидишь, очень скоро увидишь, позавидуешь даже котлете. It's too late. He's gone. Someone's going to pay for this. Arka, no, wait! What are you doing? Seems like a good moment to talk. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. If the road was clear, 10 days' walk, maybe? But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. No more trouble. Yet. No traps, please.
That will fit in my pack. Пока они заняты. Ёптить, нихуя себе. Больше нее. What's this? What? Так, я пойду с Гейлом. I'm ready. Whatever it takes. I have a lot on my mind. And, well, in it. What path lies before me? I'm ready. Да. All right. Это очень интересный способ приблизить камеру. Let's move. On my way. One can't always be a gentleman. It shall be done. Of course. Never a dull moment. Another step forward. Так-то, бля. Убегай, убегай. Правильно, молодец. Только не спрыгни оттуда, ладно? Такие приколы нам не нужны. Неплохо. Fall, damn you. Что-то села, присела. Wonder if the gods are watching me. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Попробуем испугать.
considering you turned that bugbear into paste. That's a fair trade. Here. Take this soul back to the damned place it came from. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. You peer through the telescope. Ну и чё, это дракон был. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. The telescope points to the right. That coin's worth plenty. Don't let a squid get their tentacles on it. This place seems remarkably tense for a sacred grove. Perhaps we shouldn't linger. But let's at least see if there's a healer to be found, first of all. Well, this seems like a lovely little spot. The sense of impending doom aside. Старым в кровище есть. I've never had cause to visit a druid's grove before. Magic weighs heavier here, seeking solace in root and soil. Grounding, one might say. Так, хорошо, мы тут сделали доброе делишко. И у меня есть разговор с животными. Клеточка. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. You're trespassing. This is my territory. Не будем с ней ругаться, хотя можно ее и... No. Now get moving. Злобная белка. Но она бы нам дала ухо гиены, в общем-то, ничего такого полезного. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. И подумайте.
right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. Идите, отдыхайте. At least we agree on that. I'm more worried about this parasite than a few goblins. We need a healer. Да меня хильнуть никто не может. My faith protects me. Keep a distance, darling. One with a weave. Oh, I have a magic touch. I wonder what the next move is. No one's got me yet. How much further can I go? Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. I wouldn't have looked to a drow for help, but I'm grateful all the same. I'm Zevlor. Ты что имеешь против дроу, бать? Мы дружелюбные. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. We're refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. The descent. An infernal conspiracy that had seen the entire city of Elturel briefly dragged to the hells. So I hoped, but we've lost so many already. And more will die if we're forced out again. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her, for more time to prepare, if nothing else. We'd owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need, it's time. Really? We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Oh, and if it's of any concern, you're brave to walk around without hiding your heritage. I'll make sure everyone knows that you helped us at the gate. Я вообще охуенчик. А чё, Астарион, ты что-то имеешь против денег? Деньги. Да, я хочу тебя помочь. Я знаю, что сейчас придумали какое-то там мытье губкой. Пусть у каждого будет по зелью. В общем, мытье губкой, да, мы еще это пробуем. Я знаю, вот такое мытье. Просто бутылку в лицо катаешь. Отлично, одежда какая-то даже выпала. Стильные сапоги. Ну-ка, старая. Не, у тебя клевые сапоги. Блядь. Сука.
хорошо. Elminster's not around, so might as well. Боже, как же хорошо, Астариан, правда? Can't give up now. On my way. Отлично. Cursed to put my hands on everything. This grove is kept by Sylvanus' faithful. What's up for Давайте с discussion? этими ругачками поболтаем. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. Останьтесь. Будет весело. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by goblin blade. Thank you, Roland. Easy as peasy. Refugees, adventurers, and even a drow. No one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanus guard them as they continue their travels. Ooh. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the Grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. Давай. Всякое говно я тебе продам. Я знаю, что будет еще кузнец. Кузнецу я продам оружие. А вот всякое говно я продам ему. Вот этому Аарону. Книжечку вот возьми, блокнот артиста, карту. Письмо. Вот. Ссылку. Вот эту я не знаю, она вроде не сюжетная, но стоит ли ее продавать? Или можно кому-то подороже ее загнать? Ставлю пока. Так, да, забери меня. Хорошо. Теперь у тебя стало еще больше ненужных хуйни пират. Так, я у тебя хилки куплю. Камушки вот я тебе продам. Таблички продам, изучай. Красоту продам всякую. Так, зелье, да. Чего еще-то такого? Факела я найду. Sylvanus, guide your path.
Goblins! Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged them, the stupid bastard. Bravery? No. When it gets you killed, it's just called stupidity. That was lesson 1. If Liam had only bloody listened. We're packing up, and I'd advise you to do the same. Seems our kind ain't welcome here. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Don't make me urgent, boy. If it ain't the friendly drow. Thought you were with the goblins when you showed up at the gate. Glad you weren't. You fight well. Not like them bloody tieflings. You're out of luck. Alcin, druid who runs this place, knew his stuff. But he ain't here anymore. Think he's got an apprentice running around somewheres, though. Nadine, Natalie, something like that. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. If I knew that, I wouldn't be back here, with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Потертый листок, украшенный вычурной печатью, высокомерно сообщает. Требуются искатели приключений для опасного и выгодного предприятия. Магистр Лоруакан, архимаг от Катлы, затворник башни Рамазита, ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта Песни Ночи и доставки его на хранение во врата Балдура. Принимаются к рассмотрению лишь заявки от обладателей храброго сердца и острого ума. Вас ждут почести, слава и огромное богатство. At least things have stayed interesting. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? Luck's been on our side this far. No reason to think it'll run out now. Optimism, my friend. Try it out.
Catch me and I'll bite your fingers off. I will. What's inside? Ноги в руки, всем привет. Тут сегодня трезвых нет. Дракониц сидит раскосый, киска вертит папиросы. Принеси бутылку виски, еще ликер для киски. Пару полных пинт из бочки, это все еще цветочки. Пригласи за стол барык, языкайся за плестык. Руки в ноги спотыка. Всем привет, пока-пока. Горл ёндала под одеялом. Бывало частенько, жевали печеньки. Вдруг зажужжала над ухом яндалы. Крошку схватила, сев на носу. Стой, закричала Гарлу яндала. Но Гарл со всей силы прихлопнул лосу. Добросовестный рекрут балда делал булки из сладкого льда. Только старый капрал их продать не давал. Мол, тащи свои булки сюда. Don't you like it? No, you have it. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. You threatening me? Будем за детей. Мы знаем, что он украл этот медальон, но дружить с детьми нам выгоднее, чем с ним. You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Something's on my mind. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Базара 0. На плакате нарисованы мужчина и женщина в доспехах с эмблемой в виде окруженного пламенем кулака. Хотите искать достойную цель в жизни и завоевать уважение окружающих? Тогда вступайте в огненный кулак и станьте защитником врат Балдура. Под предводительством самого великого герцога Улдера Рейвенгарда вы будете патрулировать улицы нашего города, защищать его жителей и поддерживать наши законы. Пробейте себе дорогу к светлому карьерному будущему. Обратитесь к любому из всегда готовых помочь кулаков или нашу штаб-квартиру морской башни прямо сейчас. Главное, дно не пробейте. Пробить дно в этой игре, походу, очень просто. Почти ничего делать не надо. Рюкзачок заберем. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Be gone. I am hungry. Базарим. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? You have the smell, but I do not think so. You are not like the keepers here. They become birds, to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Hiding things. Thinking they're clever. Not clever.
Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Выкакивает шайни штучки. Что там в кошеле? О, забираем, забираем. Так, какого кошеля нет? У меня есть кошель. I applaud your taste. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Ну, он бы, в общем, в любом случае, да, не сказал, кто он такой, и чё, почему он такой странный, и вол ли он вообще, и чё он себя так ведет. О, крыса. Stay back, or else. Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. It's the front one. I chipped it on the evil thing. In the box. Follow me, I'll show you. Вот так. С животными можно поболтать, они тебе всякое интересное расскажут. Давайте с бабулей поболтаем. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Конечно, давай. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Спасибо. Бурда — это хорошо. Бурда — это отлично. Пойдемте к кузнецу сходим. И выясним, что он хочет. Дамон его зовут? Ну, я его зову Димон. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment. Блин, такой красавчик, я бы его заромантила, конечно. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble. Еще я шиперю Димона с Карлах, но это чуть позже. Это мы узнаем чуть позже. Значит, тут у нас что есть? Вариант поменяться, поторговаться. Пу-пу-пу. Ну, нам бы бабла-то, конечно, поднять. Давайте продадим ему всякий фуфел. У него вроде денежки пока есть. Я предпочитаю, знаете, оружие кузнецам продавать, всякий хлам там, всяким продавцам, всякую дурь там, чувакам, которые этим зельями торгуют, книги там, еще кому-нибудь. Ну, порой бывает, что некогда, и ты просто скидываешь все. Ну, вот не знаю, нужна ему бутылка? На, нужна тебе бутылка.
We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. And what about us? Так ты тоже тифлинг. There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Don't be fooled by mere gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Это будет только в третьем акте. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Пожалуйста. Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it. А вот и Зорру, который нужен Лаэзельке. Ну, мы чуть позже болтаем. Goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Хорошо, Рамас, хорошо. Бегу уже. Сейчас только телегу лутану. О, кабачок, это хорошо. Каждый мученик, каждый изгнанник, суть Эльмадра, радостный данник. Жизнь за други своя положи, не скуля, будешь Богу почти что племянник. Говорят, что когда-то Джиргал свой престол Кельмвору отдал. И теперь он послушно ищет мертвые души, если те вдруг уходят в астрал. Кельмвор, что дворецким у смерти, примет нас из земной круговерти. Он протянет ладонь, и тебя в новый дом отведет, и пусть новый начертит. Стишки, такие стишки. Много веков назад один молодой мужчина поднял паруса в небольшой деревушке под названием Серая Гавань и вышел в море. Куда он отправился, где побывал, что повидал, сейчас об этом никто уж наверняка не знает. Но то, что он вернулся очень богатым, непреложный факт. Кто пропустил пробел здесь? Благодаря Балдурану Серая Гавань тоже изрядно разбогатела. На его золото строились причалы, затевались новые предприятия и возводились высокие стены, чтобы защищать нажитое. Одни из врат этого процветающего города были названы в его честь, и сквозь них протекали и утекали такие сказочные богатства, что врата эти в конечном счете снискали большую известность, чем сама деревушка, с которой-то все и началось. Название Серая Гавань... Название Серая Гавань нынче можно встретить разве что в запылившихся книгах по истории да на древних картах, но врата Балдура или Балдура, врата Балдура — это название теперь на устах всякого путешественника по Фаэруну. Соберем, продадим.
Там сидит бедняжка с крысой. Придем когда-нибудь. Когда-нибудь. Давайте с Гексом поболтаем сначала. I need a quick word. Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Атлетика, у нас у самих, знаете ли. Давайте попробуем проницательность. Кстати, за ранний доступ разные виды кубика дают, потом покажу. I'll try and brace them better. Like so. Step, brace, parry, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Да на здоровечко. Топорить задал нам. Ну, можно продать. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. Наш тут добряк. Уилл такой прям гуди-гуди. Он, наверное, раздражает и бесит всех, кто хочет такого неоднозначного персонажа или такого злого, типа Уилл. Это прям такой бесячий весь из себя. Но я не думаю, что он бесячий. Но в раннем доступе, как я считаю, он был как персонаж интереснее. И потом, ладно, расскажу еще, короче, что я думаю. Текс. Давай Уиллец поболтаем. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Тут он другое говорил, он не говорил про сбежать, он там говорил про всякое, типа, больше тренируйся, больше получится, там сможешь обмануть кого-то, а здесь как-то вот... Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Да, хотя бы ты не говоришь, что ты меня видел. You saw her then? Advocatus Diaboli. Her name is Karlach. Oi. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her,
she'll leave behind nothing but a trail of corpses. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Прекрасная идея, мы тут потолкуем пока. Бля, эта шляпа тебе очень идет. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. О, Гейл отреагировал. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Да, ты права, да. Это точно, это камон вообще, everybody.